नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। Namo Buddhaya to everyone. Today is the second day of 2 days workshop on Simli's manuscript and manuscriptology organized by Bhadantacharya Buddha Pali Promotion Foundation. First of all, we would like to welcome our resource person, Dr. Disnayaka ji, and our coordinator, Venerable Murthuvela Vijit Siri Bhante ji. The foundation also welcomes Evolve Upaska, and Dhamma friends in this workshop. And now I would like to invite our coordinator, Bhante Murthuvela Vijit Siri ji, for further coordination. Welcome, Bhante ji. Over to you, Bhante ji. Namo Buddhaya. Good evening, everybody. I think this is the second day of our workshop, and we will start today reading manuscript. I think senior lecturer Vasant Disanayaka sir will start and will guide you to read, and I also we together will try to read. And now I think most of you are the members of the previous workshop, so you know how to read this, and I think you have practiced up to now and not forgotten. So you can also try to read it. Okay, without wasting time, we have limited time, so I would like to invite senior lecturer Vasant Disanayaka sir to conduct this workshop from here. Thank you. Hamdurani. Oh, sir. මේ මම ඉස්සලා කියවන්න ඕනද කොහොමද යන්න ඕන? අපි එහෙම කරමු නේද? නැත්තම් අපි ටික try එකක් දෙමු. මම එහෙනම් පොඩ්ඩක් ගන්නද ක්ලාස් එක? හොඳයි. සරුත් සම්බන්ධ වෙන්න මේ okay. I think now you can see properly. If you can't see very well, I can show it more. Then we will try to read this. 23 presentation page 23. Sorry, 23. Please look at 23 page. Presentation. PowerPoint 23. 23 page. hari neda meka neda? Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Udah එක. එතන. hari. Okay. Can you recognize Sinhala letters here? I will invite you to try to. Yes, it is visible, Bhante ji. Not only visible, I suggest to try to read it. I think our participant also can unmute themselves and try to. First, we will try together. Then you can. We will teach you. अगर ये जो बंते जी ने जो स्लाइड चलाया हुआ है, अगर कोई पढ़ सकते हैं तो वो पढ़ के बता सकते हैं। जो आपने सिंगली का वर्कशॉप किया है ट्रांसलिटरेशन का, सिंग्लिश टू नागरी, तो आप पढ़ सकते हैं इसको, तो पढ़िए और बताइए। नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर आगे बंते जी बताएंगे।
बंते जी, हेलो, हेलो बंते जी, Hello. am I audible, sir? Hello, hello, am I audible? मेरी आवाज आ रही है क्या? आपकी आवाज आ रही है यस सर, मुकेश जी? यस सर। आ रही आ अच्छा रही। अच्छा अच्छा, Bante ji, I think you should proceed further. Bante ji, I think you should proceed further. Okay. Hello. Yes, Bante ji. Okay, I think connection problem. Okay. Okay. So what do you think? What about our participants? Can they start to read, or should we try first? There is I no think it's there is better. no response from our participants, so you should proceed further, Okay. Bante ji. Okay. එනම් පොඩ්ඩක් මුල් ටික අකුරෙන් අකුර වගේ කියවමුද අපි? සර් පටන් ගන්නවද? වසන්ත සර් ඇහෙනවද? Vasanta sir, please unmute yourself, sir. Okay. Good evening, everybody. I am going Namo Buddhaya. I am going to read this paragraph. Okay. 23 page. My presentation. Beginning. I read. Namo Tassa. Namo Tassa. Bhagavato. Arahato. Samma Sambuddhassa. Again. Namo Tassa. Bhagavato. Arahato. Samma Sambuddhassa. Combine letters. Okay. Evam me sutang ekang samayang bhagava savatiyang. Again. Evam me sutang ekang samayang bhagava savatiyang. Okay. Again. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sambuddhassa. Evañ me sutang ekang samayang bhagava savatiyang. Okay. Viharati jetavane anatha hindikassa arame. Viharati jetavane anatha hindikassa arame.
අත්ත කෝ සර් මම පොඩ්ඩක් කියලා ඉන්නද මේගොල්ලන්ට? As I mentioned at the very first beginning of the this workshop, this is the traditional writing of Sinhala manuscript. You can see in modern printed books we can see the word division, or they have separated word by word. For example, if we read in a new modern book, namo, then space, tassa, space, bhagavato, space, arahato, space, and samma sambuddhassa together. But see, this is the tradition because that time there was limited farm leaves to maintain and to protect them. They didn't keep or maintain spaces. They have written everything all together like this in samasa, not samasa, all like that. They have combined all the words together without space. And so sometime it is difficult to even single. That's why I mentioned you, without good practicing, even Sinhala, the native speaker also can't read this manuscript, because sometimes some funny thing also has happened. I have heard some problem. The Buddhajanan Vahanse Dakunu Pai, like that, when we separate that words, they separate from the wrong place. Buddhajanan Vahanse, the Kunulai. Then the meaning also the funny. Then it has to be very careful, because if we don't know the language, Pali language very well, we have to face many issues, big problems. So please keep in mind when we start to read this. The main point is, now we have seen we never separated. We have never separated these words. And finally, as our sir yesterday mentioned, um, we කුණ්ඩලිය don't put, yes, full stop. Instead of full stop, we use this mark. Everywhere you can see that this is we called kundalani, because if we put here full stop, then it will damage to the palm leaves. So they don't keep a dot. They put here like this, some dash or something like special. I think there are few difference kundalani also. Here they have put like this part. So this is the fundamental things you have to keep in your mind when you read it. Okay, I think this is not difficult for you, because even you can't read Sinhala, you all can read Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. So we will skip, or we will go fast here, but after that we will try to see that. Okay, we will start. Hari sir, Patangani. And please, if you need or if you want any clarification, please raise your hand, or you can unmute yourself and ask question. Okay. Anytime you can disturb. okay. Okay, Bante. Go on. I will beginning. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඒවං මේ සුතං ඒකං සමයං භගවා සාවත්තියං විහෙරති ජේතවනේ අනාථ හින්දිකස්ස ආරාමේ අතකෝ අඤ්ඤතරා
Devata Abhikantaya Rattiya. Okay, I'm beginning now. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Evañ me sutañ ekañ samayañ bhagava sāvattiyaṃ viharati jetavane anāthapindikassa ārāme atako anyatara devata abhikantaya rattiya. Abhikanta වන්නා කේවල කප්පං ජේතවනං ඕභාසෙත්වා යේන භගවා තේනුපසංකමි උපසංකමිත්වා භගවන්තං අභිවාදෙත්වා ඒකමන්තං අට්ඨාසි ඒකමන්තං තිතා කෝ සා දේවතා භගවන්තං ඒතදවෝච අතකෝ. Second rule අතකෝ අඤ්ඤතරා දේවතා අභික්ඛන්තාය රත්තියා අභික්ඛන්ත වන්නා කේවල කප්පං ජේතවනං ඕභාසෙත්වා යේන භගවා තේනුපසංඛමි උපසංඛමිත්වා භගවන්තං අභිවාදෙත්වා ඒකමන්තං අට්ඨාසී ඒකමන්තං තිතා කෝ සා දේවතා භගවන්තං ඒතදවෝච. Okay, හාමුදුරුවනේ පේනතු පේනතු කියන්නේ මොකක් කරුණ මේ මොකද කරන්නේ ඒගොල්ලොන්ට කියවන්න දෙන්න ඉන්න ඉන්න මේක තැනම මිස්සුනා නේද හරි විනාඩියක් ඉන්න හරි සර් Is there any problem with the slideshow, sir? Vanteji? Oh, now wait a minute. Oh, I want to show something that's
23 වෙනි page එක අර. මේක අයින් කරන්න. Okay. 23 වෙනි එකට යන්න අර. Okay. හරිනේ. Another thing I would like to mention you, I think I will give some chance to read others. First, I want to show this for you. We normally, I told you to write some combined letters. We write like this. This is ma, and another, if you write ma like that, we join, we touch together like that. Then we pronounce this letter as half consonant, like like that. We can write ud, like that. Ud, the. This is ud, like that. The. But can you see some places in here? For example, Sambuddhasa. First line, see. Samma Sambuddhasa. There are difference. නේද සර් එතන වෙනස් විදිහටනේ තියෙන්නේ නේද? මම ඒක කියලා දීලා ඉන්නන්නේ. Okay. Then there is another tradition. This is only we can see very ancient, like this palm leaf and of ancient books. We can see this. So I would like to share this also first of with you. How to write this? ආම්දන්නේ මේ අල්ප දායන්නේ පොඩි කෑල්ලක් අරගෙන ඒකට මේ මාපන දායන්නේ ඒකට බදලා තියෙන්නේ. පුංචි මේකක් තියෙන සම්බුද්දා. තියෙන්නේ මේ. ඒ කියන්නේ මයන්නේ පොඩ්ඩක් ගන්නවා. මයන්න අන්න ඒක පොඩ්ඩක් මයන්න අරගෙන මයන්නත් අරගෙන මයන බයන්නත් එක නේද? අර අතනත් දයන්නත්. I will show you first. සංඥක බයන්නත් කියන්නේ හැමෝටම. ඒකද. See, normally we Sambuddhasa, here difference. This is the another point we have to keep in our mind. Okay, I will write like this because these letters even it is not available for printed like computer. We can't type also. So please let me to draw it in paint. So I think I can quite good. Normally we Sambuddhasa we can see like this like this normally we use like this Sambuddhasa like that. We can use Buddha the like that. We can we study as Buddhasa, touch together. But few letters we can see not like this. These two we write half of ma like this, and then b also like this. You can see they are also not clear my letter. There I will show you again. This is we call some Buddhas like that. We write this half of ma and the b. Hari neda sir him. හරි හරි ආම්දන්නේ. Then the also like this. The and few. එහෙම නේද? ඔව් දායන්නේ තර Yeah.
small මුලින් තියෙන part දයන්න from කෑල්ල. here. Yes. දයන්න Then කෑල්ල. we pronounce this uddha. This is uddha. This is normally we read those books when in our first workshop. They have combined this system, but in palm leaves or manuscript we see the few letters, not all. Even combined letters we can see like these combined letters also, but few letters we can see like this. So I will show you like that point and highlight, then you can study it. For example, see here some Buddhas. I can zoom more. Wait a minute. See, some half of ma. Hello. Hello. Is there Hello. any connectivity issue available on your side? I think Bhante ji has Venerable, disconnected. venerable machine. Oh, Banteji This missing. Nayaka sir, yes. Are you with the Bhante ji now? You both are together, sir. This Nayaka sir, Bhante ji is there. Yes. Reverence missing, no? Okay, Mr. Please tell him to reconnect. Okay, Mister. Can you read Yes, I am ready. भंते जी को वो होस्ट बनाइए. हाँ हाँ सर, वो अंकित 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 बना दीजिए जी. Sorry, my internet connection was lost. I again. Sorry. Okay. It's okay, Am Bhante. I audible? Okay. Now we will Yes, try Bhante one ji. time. Okay. Namo tas. I think this is not because you all know this, no? So from here we will try to see. Evam me sutam ekan samayam bhagava savatiyan viha. Then connect to here. Vihara. T. Same word. See, no flux. Or normally we put plus mark like that. No any mark here. We have to remember this. Viharati. Jeta vane anatha pindi. See here, pindi. That combined letter? half of, yes. Here also seven. No na kara. But there you, if you zoom here, you can see like that small part
before the. So then we have to pronounce it Pindikassa Arame. Again, Atha Koho Anyatara. Normally Anyatara, like that they combine. Like that letter they have separate system. Anyatara Devata Abhikantaya Rattiya Abhikantavanna Kevala Kappan Jetavanan Obhasetva. I will read fast because I also read few times. Bhagavaten upasankamitva Bhagavantan abhivaditva ekamantan attasiyan. Here also see no separate. They have put half like small line before here. Then attasi ekamantan tita ko sa devata bhagavantan etadavocha. Can anyone try to read this? I will help. I and our professor also will help. यस बंटी जी। Oh, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट जो दिख रहा है स्क्रीन पे, अगर कोई पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ें, और वो बंटी जी गाइड करेंगे। कोई अगर पढ़ना चाह रहे हैं इसको तो पढ़ सकते हैं। I will show me more, then you can recognize. Oh, volunteer. Who will read first? Again, I. प्रफुल्ल सर आप पढ़िए। कोई नहीं पढ़ रहे हैं तो। Who? Who will read? Devesh not today. देवेश Devesh has not joined hear today, me? बंटी जी। Not joined today, no, I think. And then I think some name is not familiar. If anyone from previous session, previous workshop, please. Madhuri. If anyone wants to remember. read, yes. Yes, otherwise we can. If anyone wants to read the manuscript, then please read. Otherwise, Bhante ji will proceed further. हेलो Yeah, yeah. Yes, आप पढ़ना चाह रही हैं क्या? रीना जी, आप पढ़ना चाह रही हैं क्या? अनम्यूट कीजिए, पढ़िए, अगर आप पढ़ सकती हैं तो। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। Please unmute yourself, Reena Devi ji, and read the manuscript. Bhante ji, I think no Don't one like, can no? read this manuscript. Yes. It will be okay. I ये think वाला कैप्टन they will. Oh, Amaru. Okay, we will proceed, no? Sir, हेलो abhi navatya kata na? Ah, yes. කතා මෙතන ඒත දවච Kare hello kya? Anyone like? I heard some voice. Hello. I can help you. I can Yes, help you. please. Nilesh Yadav ji. Yes, Nilesh Yadav ji. Please read. Ah, Nilesh Yadav. Yes, yes. वंदना म्हणते Suki ho tu. Thank you for your present. Okay. Can you see properly? Okay. या लिटल बिट Okay. I will show more. Okay. ओके नमो Yes. तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य A एक एकं
Evam, Okay, okay, sorry. evam, Evang evan, then also ma, then evam okay. me sutang. Oh, okay, okay. Evang me sutang bhagava cha. Ekang, here ekang. Sorry. Okay, it's okay. Ekang ekang samayang bhagava Bhagava, savathiyang not we her and here rati. yeah. Okay, Here viharati rati. viharati je jetavane Yes, an anath pindi pasa arame. yes. अतः को अतः को Okay. Atako ayatara yes deva deva devata. ta devata. Very good. uh, Not readable. Abhikantaya abhikantaya. Here ikka Okay, and okay, okay. nt. Abhi kan Abhikantaya aya rattiya. Isn't it? ratya. Yes, very good. Excellent. Then there are abhikanta. Here is that final word letter. Then abhiva abhikanta vanna. Abhi. It's abhi or adi. Abhi, a is the here. A from here. We have to start from here. A, B, ikant, va, na. Okay. Abhikant, Abhikantavanna. yes. Then K, Uh, kevala kappan. just Okay, Kevala it's okay. Kappan. Okay. Kappan, Okay, yes. sir. It's okay, Bande. Next, yeah, it's okay. Kevala kappan. Uh, Next Jeta, is not readable, Bande. not clear. I will read. Jeta vanan obhasetva. Jetavanan obhasetva Okay. yena bhagava Ena tena Bhagava. Tenu upasankamita Samitva. Okay. here ba, how can you read? Bhagavantan. 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 Yes. Same here. Up from here. See, they never at least one letter. They never keep. Normally, if we read nowadays, like in a book, copybook, we remove here. We don't write here. We start from other next word. But they, because they has faced many trouble to find this, because with limited sources. Abhivaditva, then ekamantan attasi, ekamantan pita kosa devata bhagavantan etadvach. Okay, thank you so much. And next time also I will ask to, even after read our sir through 3 times, and then sir will read 1 time, then you have to, one person has to read after him. Okay, this is workshop.
Saya එහෙනම් පටන් ගමු නේද? මෙතන ඉඳලා නේද? කතන්නෝ. apa kata okay I will start katan nutwang marisa ogang ඕග hariti ogan hariti ඕග මතර matariti oga මතරීති matariti රීති appatitang kuahang auso anasuyang යන්න අනාසය oga matarinti yata katam panatwang marisa appatitang anasuhang oga matarinti. Again, katan nutwang marisa oga matariti appatitang kuahang auso anasuyang oga matarinti yata katam panatwang marisa appatitang anasuhang oga matarinti yada swahang ආවුසෝ tadasu sasdamia daswaham auso asuhami tadasu nibuihami ewan wahang auso appatitang anasuhang oga matarinti. Again, yata katam panatwam marisa appatitang anasuhang oga matarinti yada swahang auso santithami tadasu sasidamiya daswahang auso asuhami tadasu nibuya hami evam kuahang ause appatitang anasuhang oga matarinti chirassam vata passama brahmanang parinibbutang appatitang akasuhang tinnang loke visanti kanti. Again,
යදා සුවහං ආවුසෝ සම්තිට්ඨාමි තදාසු සසිදාමි යදා සුවහං ආවුසෝ ආසුහාමි තදාසු නිබ්බූය හාමි එවං කුවාහං ආවුසේ අප්පතිට්ඨං අනාසුහං ඕග මතවින්ති චිරස්සම් වත පස්සාම බ්‍රාහ්මනම් පරිනිබ්බුතං අප්පතිට්ඨං අනාසුහං තින්නං ලෝකේ විසන්ති කන්ති ඉදමවෝච සා දේවතා සමනුඤ්ඤෝ සත්වා අහෝසි again ඉදමවෝච සා දේවතා සමනුඤ්ඤෝ සත්වා අහෝසි අතඛෝ සා දේවතා සමනුඤ්ඤෝ මේ සත්තාති භගව අත again අතඛෝ සා දේවතා සමනුඤ්ඤෝ මේ සත්තාති භගව නෆාම්දරෝ ආම්දරනේ Oh, sir. ඔව් මේ අපි බලමු නේද? හමින්න පොඩක් ඒක තමයි. I think we read first line. Now you can study and you can imagine how you can understand how it is difficult, because Sinhala we can read, anyone can read normal Sinhala letters now, but it's quite difficult to read combined letters in traditional Pali books like we practiced before. But now this become very tough. But if you are doing any research regarding, for example, you want to edit some book, then you have to read these various palm leaves from Sri Lanka, Myanmar, Thailand. Even Buddha Jayanti Tripitaka, they have mentioned under the line, they have put some numbers and given reference. Siam, that means Thailand, they use this word, and Burma this word, Sri Lanka this word. Like that they give because of this. So I think you can understand the important, you can, and the significance of these writings. So if anyone like to read after sir, our professor will read and then you have to repeat. Anyone like, please, we will help you to read, not alone. Ilyas Jadhav ji. Would you like to read the manuscript, sir? Hello. We will continue. I think we have 10 more minutes, so we can read another palm list, because sir has put here 3 pages. Yes, Bhante ji. We will continue reading. I think someone. Oh, message. Can you can't understand Hindi?
messages. Nilesh, Okay. Nilesh Sir. Jadhav is saying that he's trying to understand the uh, Okay. Okay. manuscript. Okay. Okay. We will. So you may Uh, proceed further, Bante. yeah. Yeah. Sir, අපි තව පිටුවක් කියවමුද? ඕකේ. මෙතන ඉඳලා. මෙතන ඉඳලා කියමු අලුත් සූත්‍රයක් නේද? හරියයි. මේ ඒ කියන්නේ පළවෙනි පේජ් එකේ අවසානයේ ඉඳලා නේද? මේ ඕකේ ඒකමත් දාන්න දැන් අපි මේකනේ කියුවේ ඊළඟට අලුත් දෙවෙනි පේජ් එකේ පටන් ගන්න තැන මෙතන. මෙතන ඉඳලා අලුත් සූත්‍රයනේ නේවා මේ සතන් කියලා. දෙවෙනි ඒක page. කියවමු නේද? මෙතන. හරි මේක හොඳයි හරි. නේද? Okay. Okay, I will start second page. Evam me sutang ekang samayang bhagava savatiyam viharati jetavane anatha indikassa arame. Again, evam me sutang ekang samayang bhagava savatiyam viharati jetavane anatha pindikassa arame. अतखो अन्यतरा देवता अभिकंताय रत्तिया अभिकंत वन्ना केवल कपं जेत वनम जेत जेतवनं ओभासेत्वा जेतवनं ओभासेत्वा येन भगवा तेनुपसंकम्मि उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादित्वा एकमन्तं अट्ठासि एकमन्तं ठिता खो सा देवता भगवन्तं एतदवोच जानासि तो त्वं मारिस सत्तानं निमोक्खं पमोक्खं वेखन्ति जानामकुवाहं आउसो सत्ता सत्तानं निमोक्खं पमोक्खं वेखन्ति निमोक्खं पमोक्खं वेखन्ति यथा कथं फन यथा
කතම් පන ත්වම් මාරිස ජානාසි සත්තානං නිමොක්ඛං පමොක්ඛං විවේකන්ති නන්දි භවා පරික්ඛයා සංඥා නන්දි භවා පරික්ඛයා සංඥා විඥානං සංඛ්‍යා වේදනානම් විඥානං සංඛ්‍යා වේදනානං සර් නිරෝ විනාඩියක් හරි තන පොඩ්ඩක් මිස් වුණා මට. දෙවෙනි එකේ තුන්වෙනි පේළිය හඳුන්වන්නේ තුන්වෙනි පීඩියේනේ තුන්වෙනි පේළිය අවසන් කොටස වගේ විඥානං සංඛ්‍යා වේදනානං විවේකන්ති. Please wait. තුන්වෙනි පේළිය හඳුරු තුන්වෙනි පේළිය අවසන් කොටස එහෙමද 23 නෙමෙයිද නෑ හරි. ඒක තමයි. තුන්වෙනි පීඩිය අවසන් පමොක්ඛන්ති. විඥානං සංඛ්‍යා වේදනානං සංඥා හරි හරි. හරි මෙතන සංඥා විඥානං සංඛ්‍යා විඥානං වේදනානං නිරෝධා උපසමා එවං ක්වාහං ආවුසෝ ජානාමි සත්තානං නිමොක්ඛං පමොක්ඛං ආවුසෝ ජානාමි සත්තානං නිමොක්ඛං පමොක්ඛං විවේකන්ති ඒක සූත්‍රේ නම් ඉවරයි හාමුදුරනේ. ओके एवं मे सुताम एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने नद सूत्र another sutra Sir, Dr. Vasanta, this Naika ji, are you sharing the slideshow, sir? Slideshow What? is not visible, sir. oh missing oh remember sir Banteji Yes, Bhante ji missing has disconnected now. okay Sinhala manuscript Sinhala manuscript is most manuscript write by Sinhala letters, but there are Pali languages. Languages is Pali. Okay. Sinhala letter is Sinhala. Languages कोस्ट करना languages is Pali. Can Yes, you sir. understand? Oh yes. If you translate Sanskrit or Hindi languages, the canon. Andro? සර් Andro නැතිඳ මට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරගෙන ඉතියි. ඒ කියන්නේ මේ ඉන්ටර්නෙට් ප්‍රශ්නයක් ඩිස්කනෙක්ට් වුණා මාව. අද පොඩ්ඩක් කනෙක්ෂන් ආවා.
හරි මම පොඩක් පැහැදිලි මම මේක හරි හරි මම නිකන් මේකට පැහැදිලි කිරීමක් පොඩක් කරගන්න. මේක හොඳයි. අපි මේ එතකොට මේගොල්ලන් මොකද ගැටලු තියෙනවද බන්නේ මොනවා හරි ඇහුවද? නෑ මම සර් මම මේගොල්ලෝ කියන්න නෑ මම ආ නෑ හම්දුර මම මේගොල්ලන්ට මං කිව්වේ දැන් ඒකද සංස්කෘතට හෝ හින්දියට හෝ මේ ත්‍රිපිටකය ලියන්න හිතාගෙන ඉන්නවනම් මං කිව්වේ මේගොල්ලන්ට පාලි ලැන්ග්වේජ් එක ඉගෙන ගන්න එක මේ අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. ඒක ලියන්න බැරි. මේගොල්ලෝ කරගෙන යනවා සර් කට්ටිය ක්ලාස් කරන අර එක්කෙනෙක් ඉන්න ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් පාලි අතන අර කතා කරපු සර් ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් යුනිවර්සිටි වල ඒගොල්ලන්ට පාලි උගන්වනවා. Okay. I think එහෙනම් අපි මේ දැන් වෙලාවත් හරි නේද? එයාලට පැහැදිලි මේ දෙවෙනි මේ තව ටිකක් කියලා අපි කියමු මේක අපි නිකන් අර පුරුදු පෙන්වන්න විතරයි මට ඕනුනේ. මේ මොකද නිකන් හදිස්සිය කරන කෙනෙකුට ඊට පස්සේ අපි ගයිඩ්ලයින් ඒ කියන්නේ මොන හරි වුණොත් පුරුදු කරමු කියලා නේද සර්? අපි කොහෙද කියවේ? තව කියවනවද මොකද කරන්නේ? ආපහු කියපු ටික ඔව් ආපහු කියපු ටික එකපාර කියන්නද? හොඳයි එහෙම කරමු. මෙතනද. දෙවෙනි එකේ ඒවම් මේ සුතං කියන තැන ඉඳලා. හරි සර්. Okay. I will start second palm leaf Nanda Sutta. Yes, sir. New Sutta. Start. Evam me sutang ekang samayang bhagava savatiyang viharati jetavani අනාථ හින්දිකස්ස ආරාමේ අනාථ හින්දිකස්ස ආරාමේ අතඛෝ අඤ්ඤතරා දේවතා අභික්ඛන්තාය රත්තියා අභික්ඛන්ත වන්නා කේවල කප්පං ජේතවනං ඕභා සෙතුවා යේන භගවා උපසංඛමිත්වා භගවන්තං අභිවාදෙත්වා ඒකමන්තං අට්ඨාසි ඒකමන්තං තිත්තා කෝ සා දේවතා භගවන්තං ඒත දවෝච ජානාසිතෝ ත්වං මාරිස සත්තානං නිමොක්ඛං පමොක්ඛං වේඛන්ති ජානාමක්වාහං ජානාමක්වාහං ආඋසෝ සත්තා third line is සත්තානං නිමොක්ඛං පමොක්ඛං වේඛන්ති යතා කතම් පන ත්වම් මාරිස ජානාසි සත්තානං නිමොක්ඛං පමොක්ඛං විවේඛන්ති
නන්දි බවා පරික්ඛයා සංඥා විඥානං සංඛ්‍යා වේදනානම් නිරෝධා උපසමා එවං ක්වාහං fourth line ආඋසෝ ජානාමි සත්තානං නිමොක්ඛං අමොක්ඛං විවේකන්ති එවං මේ සුතං ඒකං සමයං භගවා සාවත්තියං විහෙරති ජේතවනේ අනාථ පිණ්ඩිකස්ස එවං මේ සුතං ඒකං සමයං නන්ද නිව් සුත්ත එවං මේ සුතං ඒකං සමයං භගවා සාවත්තියං විහෙරති ජේතවනේ අනාථ පිණ්ඩිකස්ස ආරාමේ අතකෝ සා දේවතා භගවතෝ සන්තිකේ ඉමං ගාතං පිට ලයිම් ඉමං ගාතං අභාසි උපනීයති ජීවිත මප්පමායු ජරූපනි තස්ස නසන්ති තානම් ඒතම් භයා මරණා පෙක්ඛමානෝ ශුඤ්ඤානි khairat සුඛාවහති මේක ගාතාවක් හම්දුනේ ඒක තමයි. ඔව් ගාතාවක් ඥාන කෛරාත සුඛාවහති උපනීයත ජීවිත මප්පමායු This is a stanza. This is Gata, Upaniyati Jivita Mappamayu Jarupani Satsan. Like a Dhammapada, this is start. But even Gata also like this. No, then we have to consider where is the first line, second line, third line, fifth line, like the fourth line. So this is the tradition. Okay. Hari sir. Upaniyati ජීවිත මප්පමායු Mayu Upanitassa Tassa උපනීතස්ස න සම්තිත්නා Tana දැන් අහම්බර කියන්නේ මෙයාලට කියන්න පුළුවන් ධම්මපදයේ තියෙන ගාථා මේ වගේ සූත්‍ර වලින් අරගෙන තමයි එහෙම හදලා තියෙන්නේ. Yes. And this mentioned that the Dhammapada is the composition of that the Gatha has been taken from the various suttas. So this Gatha also we can find in the Dhammapada. That Gatha has taken from this sutta. So we can find Gatha in many places that we can read Dhammapada. Okay. Okay, sir. ඕකේ ඇතිද හඳුනන්නේ වෙලාවත් නාතක මේ ගාථා කියලා මරන්නේ පෙක්ඛමානෝ නාතකම් බයම් මරණ පෙක්ඛමානෝ මානේ ලෝකාමිසං පජහේ සම්ති පෙක්ඛාති
කජහේ සුත් සම්පෙක්කාති ඊළඟට සාවත්ති නිදාන කතාව කියන්න හදන්නේ හොඳයි. සා දේවතා දැන් අර භගවතෝ සම්පින්න. එතකොට නිදාන කතාව මේකට මේ මුනේ ඇයි කියන එක. ඒක තමයි. අපි එහෙමනොත් මේ හරිය නවත්තමු නේද සර්? ඔව්. දැන් මේ ඊට කට්ටියට පස්සේ සා මොනවා හරි ගැටලු දේවතා තියෙනවා. භගවතෝ සම්පින්නේ ඉමංගාතං අබාසී. මේකට ආ. මුල්ුනේ මොන වගේ දෙයක්ද කියලා ඊට පස්සේ කියන්න හදන්නේ. අන්දන්තිකාදාතරයන්ති රත්තියෝ ඒ වගේ නේද? ගුණාන පුබ්බංජහතිව. Okay. I think සාවත්ති නිදාන. ඒක සර් එහෙනම් අන්තිමට පොඩ්ඩක් කතා කරනවද? අපි වැඩේ මේ Okay. Okay, thank you, Venerable Vijita Thero, invite to me this presentation. All of you, thank you. I am very happy to learn to you Sinhala manuscripts in Sri Lanka. I try to learn to you how to manuscripts in write and read and their history. Sri Lanka manuscripts which began and their history mentioned in Mahavanta, Saddhamma Sangha, Buddha Goswami. The Sri Lankan sources, ancient sources, they are mentioned. The manuscripts lives in Sri Lanka. We learned yesterday. The manuscripts lives in after the Lord Buddha died the Lord Buddha 4 century 33 years ago, and the Vatagamini king 1st century BC. There was their long history. After that, I talk you how to manuscripts write and they are preparing. Then today I try to learn to read how to read Sinhala manuscripts. Then I like to then I am very happy to learn to you. You are Buddhist. You are real Buddhist in India. Then I am Buddhist. Then I like to I will study you, and I will teach you Sinhala manuscript. Okay, thank you very much. Give me chance. Okay, thank you. Thank you so much, Basanta Disnayaka sir. Thank you so much, sir. Can we take the questions from our audience, sir? Yes, we will give. Yes, this is the question and answer session. You can ask question now. Okay. Venerable, let me converse with the participant. Okay. जैसा कि वसंता दिसनायके सर ने बताया कि वो कल और आज के सेशन में वर्कशॉप में जो उन्होंने कुछ भी बताया, कल तो थोड़ा सा हमारा टेक्निकल इशू की वजह से कुछ प्रॉब्लम भी हुई थी कल, लेकिन कल उन्होंने शुरुआत से बताई थी कि कैसे बुद्ध वचन भगवान बुद्ध ने उनका उपदेश किया और फिर यहाँ से वो महेंद्र और संगमित्ता सिंघल देश में लेकर गए वो, और फिर वटगामनी अभय जो वहाँ के किंग थे, शासक थे 1st सेंचुरी में, वहाँ पे वो लिपिबद्ध हुआ, वहाँ पे उसको लिखा गया। और उसके बाद फिर आज उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ करके बताया, जो मैन्युस्क्रिप्ट के कुछ लिप्स थे उसको उन्होंने पढ़ा और कुछ टेक्निकल इश्यूज टेक्निकल चीज़ें भी बताई कि स्पेस है उसमें
वो नहीं देते थे, क्योंकि वो स्पेस, एक तो जगह बचाने के लिए वो नहीं देते होंगे, क्योंकि वो लिमिटेड होता होगा लीफ और सारी रिसोर्सेज। और दूसरी बात है कि उसमें थोड़ी सावधानी भी, जो फर्दर उसको पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो स्पेस को अलग करने में थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, ताकि जो वर्ड हैं, जो सेंटेंस हैं, उसके मीनिंग्स डिफर ना हो जाएं जो उन्होंने लिखा है उससे। तो इसके लिए सिंगलिश और पाली का नॉलेज जरूरी होता है। फिर वसंता दिसनायके सर ने बताया कि फुल स्टॉप हम नहीं देते थे उस समय लिपिकार लोग, क्योंकि फुल स्टॉप देने से वो लीफ फटने का डर रहता था, वो खराब होने का डर रहता था। तो उसकी जगह पे एक कुंडलिनी, उन्होंने बताया कि उसकी जगह पे वो यूज करते थे। उसके बाद फिर कंबाइंड लेटर का के बारे में बताया भंते जी ने और वसंता दिसनायके सर ने, कि कंबाइंड लेटर जो होता है वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, उसमें थोड़ी सावधानी उसमें करनी पड़ती है पढ़ने के दौरान। और फिर अभी जो उन्होंने लास्ट वाला लीफ पढ़ा, उसमें से बताया उन्होंने कि जो सूक्त होते हैं, धम्मपद में जो गाथाएं हैं, डिफरेंट डिफरेंट सूक्त से लिए गए हैं, वो सूत्र उन्होंने अभी उसमें बताया, एक धम्मपद की गाथा भी उन्होंने पढ़ी। अब किसी का भी कोई क्वेश्चन है कि और आज के वर्कशॉप से रिलेटेड आप लोगों का, तो वो हैंड रेज करें आप, और भंते जी से या वसंता दिसनायके सर से अपने क्वेश्चन करें, प्लीज हैंड रेज करें, या आप अनम्यूट करके कर सकते हैं आप खुद को। If anyone has any question, please ask our resource person Vasanta Disnaike sir and Murthuvela Vijit Siri Bhante ji. He will guide you. He will answer your question. Please. I think there is no any question, so may we Yeah. proceed further? Venerable. Yes, I think time is going fast, so I want to mention few things. This is the actually we organized this as a one-day lecture, and the one day I thought to teach in one night in my workshop this reading, but I thought it is not enough, because as you now you can understand, this is another separate um, techniques we have to study. So that's why I hope to do another separate workshop on writing reading Sinhala manuscript. So I think that's why I invited Vasanta Disanaik, Professor Vasanta Disanaik sir. I think he is expert. He has a big experience in this free field, not only in Sri Lanka as well as abroad. So he did very well. I think you can understand how it is difficult. This is not. I think most of the members, maybe some new members to this workshop, but I think those who participated for the first our workshop, they I organized this for them, but they and all you can understand this. And if you want any, if you need any help or any assistance for the if you need to do a research regarding this manuscript or any kind of that research, we I myself and Professor Vasanta Disanayak also will guide you and help you. There are so many resources written in this manuscript. So I mentioned few characteristic of here. So I think you can compare even in Indian, Jain, Brahmanical and tradition, and even Sri Lankan manuscript writing.
So this will be a good opportunity to do even research on that field also. So I do not take much time. Always I thank you for the foundation, Pali Badantacharya Pali Foundation, Promotional Foundation, Professor and Mukeshji, and the all members of the foundation and all the participants. You are doing great contribution to not only India but also all the field of this Buddhism, Pali literature. So this is always I repeating that this is only the beginning. We can do more in future together, Sri Lanka and India. So I think you will take more few steps to distribute this your contribution. From our side, I promise to give 100% dedication for you. So thank you so much for joining with us for this 2-day workshop, and I wish you all the best. And I especially thanks senior lecturer Vasanta Disanayake. He gave very good knowledge on us, and he once I invited, he agreed to do this. He's a busy person these days. He's reading for his PhD, but even that he take this responsibility and did very good presentation. And today also he taught us very well to read this manuscript. So thank you so much and good night. Thank you, Venerable. Definitely, it is beginning, and we will work together and we'll do something better in this field. And thank you so much, sir, Dr. Vasanta Disnaike ji, for your wonderful presentation during this 2 days workshop on Sinhalese manuscript and manuscriptology. And thank you so much to you, to Venerable Vijit Siri ji, Bhante ji, to coordinating and guiding us throughout this workshop. The foundation expect further cooperation from your both person in any such future program or workshop. Once again, we thank you on the behalf of our participants. Thank you so much. And now I would like to request you to give your metta and please chant the Dham Palan Gatha or any other Gatha for us. After that, we will conclude this workshop. Bante. Please chant Dhampalan Gatha or any other Gatha, and then after we will conclude the workshop. I think there is something problem. Bante ji. Is not listening perhaps. तो प्रफुल्ल सर, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो सर कहें, उसके बाद फिर समापन करेंगे सर प्रोग्राम का। ठीक है। थैंक यू मुकेश जी। ये हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छी जो है बहुत अच्छा अवसर था सीखने का, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर तो बहुत सारा काम है। और वसंत दिशानायके जी और हमारे वेनरेबल मर्थुएल विजित सेरी जी, इनका निरंतर हम लोगों को सहयोग मिल रहा है और वे बड़े ही इंटरेस्ट के साथ हमको के बारे में, पांडुलिपि के बारे में पढ़ा रहे हैं और पांडुलिपि विज्ञान से संबंधित, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी से संबंधित बहुत सारी बातें उन्होंने हमसे शेयर की है। और सबसे बड़ी बात ये हो गई कि कल जो थोड़ा कुछ टेक्निकल समस्या आ गई थी, उसके कारण काफी हतोत्साहित हो गए हम लोग कि ये दिक्कत के कारण, इसलिए ज्यादा लोग जुड़ भी नहीं पाए और हमने प्रयास भी नहीं किया वैसा बहुत सारे लोगों को जोड़ने का। आने वाले समय में हमारी योजना है कि इसको व्यवस्थित ढंग से और ज्यादा लोगों को
जोड़कर हम इस दिशा में कुछ गंभीर प्रयास करेंगे। तो इस अवसर पर मैं दोनों विद्वान आचार्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे सुधी जो लर्नर्स है, अध्येतागण है, उन सभी का भी तहे दिल से हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आपसे यह भी हम कहना चाहते कि ये इस तरह के कार्यक्रम जो शिक्षा से, धम्म से जुड़े हुए, वो निरंतर आयोजित किए जाते रहेंगे। और सबका हम पुनः पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और एक गाय के साथ इस कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर जाएंगे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सब पाप सकर्णं कुशलस्स उपसंपदा सचित्त पर्योदपनं एतं बुद्धान शासनं। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। ओके, थैंक यू। ठीक है, अभी बंद Thank कर you, sir. सकते हैं। तो अब हम तो आज इस कार्यशाला का समापन किया जाता है। फिर से हम किसी दूसरे कार्यक्रम में जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को नमो बुद्धाय।